Good afternoon to everyone. Welcome to Digital Learning Department of Collegiate Education. Myself P.Ranganayakulu, working as an Assistant Professor of Commerce at Government First Aid College for Women, Tumkur. The business law, it is one of the subject for sixth semester BCom students. Today, let us discuss about the revocation of an offer. In the last video, what are the essentials of valid offer, which we are explained and understand. And today let us see the what is called as the revocation of an offer. Under what circumstances the offer can be revoked. So the revocation of an offer, the offer must be accepted before it lapses. Section 6 of the Contract Act of 1872 deals with the various modes of revocation of an offer. Revocation of offer is the withdrawal of an offer by the offerer so that it can be no longer be accepted. Revocation takes effect as soon as it is known to the offeree. An offerer may revoke an offer before it has been accepted, but the revocation must be communicated to the offeree. So here, let us have the introduction of an offer. Revocation of an offer. So the offer must be accepted before it lapses. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆಫರಿಗೆ ಸೊ ವಿತಿನ್ ಎ ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಟ್ ಆಫರ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ accepted by the offeree. Suppose if the time is not mentioned in the offer and the reasonable time, and the reasonable time is considered for the acceptance of the offer which is made by the offerer to the offeree, and therefore the offer must be accepted before it lapses. ಅದು ಏನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆಫರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆಫರಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಆಫರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ ಆಫರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿವೋಕ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಫರ್? ದ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಫರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಫರ್ ಬೈ ದಿ ಆಫರರ್. ಸೊ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಆಫರರ್ ಏನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಟು ದ ಆಫರಿ ಅದನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಫರ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1872 it deals with the various modes of revocation of an offer under section 6 of the Contract Act. So there are some circumstances which are mentioned, and as per those circumstances, under those circumstances only the offer can be revoked by the offerer. Here the meaning of the revocation of an offer: the revocation of offer is the withdrawal of an offer by the offerer so that
it cannot, it can no longer be accepted. And it means the revocation means it is the withdrawal of an offer by the offerer. ಅಂದರೆ ಆಫರರ್ ಏನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಟು ದ ಆಫರಿ, ಅದನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ರಿವೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಫರ್ so that it can no longer be accepted. So revocation takes effect as soon as it is known to the offeree. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿವೋಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫರಿ. ನಾವು ಆಫರ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಫರಿ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So then only it will become the valid revocation of an offer. So therefore revocation takes effect. ಇದು ರಿವೋಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಗಲ್ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫರಿ. ಎನ್ ಆಫರರ್ ಮೇ ರಿವೋಕ್ ಎನ್ ಆಫರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿವೋಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫರರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಆಫರಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇದನ್ನು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫರ್ನ. ಬಟ್ ದ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಆಫರಿ. ಓನ್ಲಿ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫರಿ. ನಾವು ಏನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿವೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟು ದಿ, ಅಂದರೆ ಆಫರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಆಫರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಫರ್. ರಿವೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಫರ್ ಈಸ್ ದ withdrawal of an offer by the offerer so that it can no longer be accepted. Revocation takes effect as soon as it is known to the offeree. An offerer may revoke an offer before it has been accepted, but the revocation must be communicated to the offeree. So here let us see under what circumstances and what are the grounds under which the offer can be revoked by the offerer. Number 1, according to section 6 subsection 1 of the Indian Contract Act of 1872, revocation by communication of notice. Number 2, by lapse of time as per section 6 subsection 2 of the Contract Act. And the third one, by the death or insanity of an offerer and by the non-fulfillment of prerequisite conditions. And number 5, by the counter offer. And number 6, offer not accepted according to the mode which is prescribed by the offerer to the offeree. And number 7, subsequent illegality or destruction of subject matter. These are the 7 grounds under which the offer can be revoked by the offerer, which is made by the offerer to the offeree. So let us explain one by one. ಇದು 7 ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸು. ಈ 7 ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ದ ಆಫರ್ನ ನಾವು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಂಬರ್ 1, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಬೈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನೋಟಿಸ್. ಸೊ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಎನ್ ಆಫರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ acceptance. Such revocation may be express or implied. Notice of revocation will take effect only when it comes to the knowledge of the offeree. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ
ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಫರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಫರರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ the offer, withdraw it, that is an offer, at any time before acceptance. ಆಫರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಫರ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೈ ದಿ ಆಫರರ್. ಸಚ್ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್. ಆ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಏನು ನಾವು ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆಫರ್ನ ಅದು either it may be expressed or implied. Express means expressed, that is by words or spoken or by writing also, or implied. So therefore express ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ರಿವೋಕೇಶನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ಓರಲ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವೆದರ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್, it may be implied also. It is implied. So therefore, a person who makes an offer can withdraw it at any time before it acceptance. Such revocation may be expressed or implied. Here, the notice of revocation will take effect only when it comes to the knowledge of the offeree. ಅಂದರೆ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ರಿವೋಕೇಶನ್, ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿವೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫರಿ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫರಿ, ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಫರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಆಫರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್ ರಿವೋಕೇಶನ್ will take effect only when it comes to the knowledge of the offeree. So this is about the first circumstances under which the offer can be revoked by the offerer. Let us see the second point, by lapse of time. So there is a prescribed time, that is an offer lapses if it is not accepted within the prescribed time. Where no time is fixed, it should be accepted within a reasonable time, otherwise the offer will lapse after a reasonable time. Here the time element is also one of the important for the revocation of an offer. So here ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಆಫರ್ ಇದೆಯೋ ಆಫರ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್, ಆಫರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ವಿತಿನ್ ಎ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆಫರಲ್ಲಿ, ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಆಫರಿ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಿ ಆಫರ್. ಸಪೋಸ್ ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಸಪೋಸ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಫರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ವಿತಿನ್ ಎ ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ದಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫರ್ ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫರ್. ಬಟ್ ವಿತಿನ್ ದ ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಫರಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವು ಟೈಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ದ ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಂಥ ಒಂದು ಆಫರ್ ನಾವು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಆಫರ್ ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಫರ್, ಫಾರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರಿವೋಕೇಶನ್ of an offer. The time is to be considered. So therefore an offer lapses if it is not accepted within the prescribed time. ನಾವೇನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿತಿನ್ ದ ಟೈಮ್ ಯುವರ್ ಆಫರ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಟ್ ಆಫರ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರಿವೋಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದಿ ಆಫರರ್. ಬಟ್ ನಾವು ಟೈಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಫರ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ ದಟ್ ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ
ಕೂಡ ಅವರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಆಫರ್ ಕೆನ್ ಬಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದಿ ಆಫರರ್ at any point of time. So this is about the second point to understand under what circumstances the offer can be revoked by the offerer. So let us see the next. The third important point, death or insanity of an offerer. Suppose in the case of death of an offerer, offer is offered, but before the acceptance, an offer lapses by the death or insanity of the offerer. If the fact of his death or insanity comes to the notice of the acceptor before it acceptance. ಅಂದರೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಫರರು, ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದ ಆಫರರ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಡೈಡ್, ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸಾನಿಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಹುಚ್ಚುತನ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಆಫರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಫರರ್ ಟು ದ ಆಫರಿ ಕೆನ್ ಬಿ revoked, and that in order to revoke that offer, for the valid revocation there should be some reasonable grounds. Therefore that grounds are the death or insanity of an offer. Suppose if he is not died, suppose ಆಫರರ್ ಏನಾದರೂ ಡೆತ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಇನ್ಸಾನಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಚ್ಚುತನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆಫರ್ನ. ಬಟ್ ಆಫರ್ ಯಾವಾಗ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಏನಾದರೂ ಆಫರರ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಹುಚ್ಚುತನ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆಫರ್ನು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ if the fact of his death or insanity comes to the notice of the acceptor before it acceptance. But very important thing here is that we have to observe that should bring it to the notice of the offeree and before his acceptance. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ, ಅವರು ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸಾನಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಫರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ, ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಆಫರಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿವೋಕ್ಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ acceptance is also very very important for the offer. So therefore an offer lapses by the death or insanity of the offerer if the fact of his death or insanity comes to the notice of the acceptor before the acceptance. So here let us see the one more point or one more circumstances under which the offer can be revoked. So number fourth point is the non-fulfillment of prerequisite conditions. So means when the offerer has put some conditions which are prerequisite to the acceptance, such conditions must be fulfilled before accepting the offer. So non-fulfillment of such conditions will lead to revocation of an offer. ಅಂದರೆ at the time of making an offer, the offerer had put some conditions or the terms. Certain conditions are mentioned in the offer provided, and based on the conditions only that the offer is to be accepted by the offeree. The offeree first has to accept those conditions, then offer is to be accepted. So if he is not ready to accept those conditions, or if he is not ready to take those conditions, and if he is not in the position to bind those obligations or the conditions, at that time the offer can be revoked by the offerer. So therefore when the offer has put some conditions, offer ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ at the time of making an offer, the offerer, if he puts some conditions which are prerequisite to the acceptance, but they are very very essential, it is a prerequisite
it is to be fulfilled by the offeree before his acceptance. Prerequisites, that is very important. First he has to, that is, accept the conditions, therefore which are prerequisite to the acceptance. Such conditions must be fulfilled before accepting the offer. ಅವ್ರು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೋ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫರಿ, then only he has to accept that offer, then it will become the valid offer. Then non-fulfillment of such conditions will lead to the revocation of an offer. In case ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಫರಿ, ಆ ಆಫರ್ನು ಆಫರರು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ in the revocation of an offer. Unnecessary, the offer cannot be revoked if the offer is ready to accept those conditions, therefore it will not become revoked. The conditions are very very important. So let us see the other call it as the counter offer, under which, under these circumstances also, under these grounds the offer can be revoked by counter offer. The offer will be revoked if the offeree makes a counter offer. So here let us take one of the example for the counter offer. So that example is X is offered to sell his property, to sell his house to Y for rupees 10 lakhs. But Y is ready to purchase the property of X for rupees 9,50,000, and here there is a counter offer. X is offered to Y to sell his house for rupees 10 lakhs, and in the offer the terms are very clear. The house and that is the details of the house which is also being mentioned in the offer, therefore it is very clear, it is a valid offer also. So therefore X is offered to sell his house to Y for rupees 10 lakhs. But whereas the Y is made a counter offer, that is Y is not ready to purchase the house of X for rupees 10 lakhs, but whereas the Y is ready to purchase the house of X for rupees 9,50,000 rupees only. So that type of offers are called as the counter offers. Then later on Y is interested to purchase ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಆಗಿದೆ, ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫರರ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು sell his house for rupees 9,50,000 rupees. He is ready to sell his house only for 10 lakhs. But whereas Y is not ready to purchase the house for rupees 10 lakhs, he is ready to purchase the house only for 9,50,000 rupees. At that time only it is not a that is called as under these circumstances there is a counter offer. It is called as a counter offer. ಈ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ದಟ್ ಆಫರ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರಿವೋಕ್ಡ್ ಆರ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದಿ ಆಫರರ್. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವೈ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈವನ್ ಫಾರ್ 10 lakhs ಆಲ್ಸೋ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ can be cancelled that contract, and whereas there is no valid offer here. So therefore ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಗೇನು ಆ ಆಫರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇವರು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಅವ್ರದ್ದು ರಿವೋಕೇಶನ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಏನಾದರೂ ವೈ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಾರ್ 10 lakhs ಅಂತ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. So then offer had become the agreement and as well as the contract, but here there is no grounds for the valid contract. So this is called as the counter offer, under which the revocation can take place. And let us see
the sixth point, offer not accepted according to the mode prescribed. So therefore acceptance mode is to be prescribed. Sometimes the offerer may prescribe particular mode in which offeree must send his acceptance. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಫರರ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ದ ಆಫರ್, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ he is prescribed. He is prescribed that the mode of acceptance, how he has to send his acceptance. ಆ acceptance of the ಆಫರಿ acceptance ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾರಿಗೆ, ಆಫರರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮೋಡಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಲೆಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆಫರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಯಾವ ಮೋಡನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಮೋಡ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಫರಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫರಿ ಆ ಮೋಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂತಹ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಫರು ರಿವೋಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು, ಆಫರರು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ acceptance. So here the non-compliance of prescribed mode may lead to rejection of acceptance because it may become inconvenient. ಯಾಕೆ non-compliance means so ಅನಾನುಕೂಲ. ಸೊ therefore ನಾವು ಏನು ಕೇಳಿರ್ತೀವೋ, ಯಾವ ಮೋಡ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಆಫರ್ನ ನಾವು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ acceptance. So this is one of the important point to understand the revocation of an offer. Under what circumstances the offer can be revoked. And let us see the next point, that is the seventh point for which the offer can be revoked. So the subsequent illegality that is called as subsequent illegality or destruction of subject matter. So an offer lapses if it becomes illegal after it is made but before it is accepted. ನಾವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಗ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇದು ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಪೋಸ್ ಎ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಹಿಸ್ ಕಾರ್ ಟು ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್. ಏನವರು ಕಾರ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಆ ಕಾರು ದಟ್ ವಾಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫೈರ್. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈರ್ ಅಂತಂದಾಗ, ಕಾರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಫರ್ನ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಟ್ ಆಫರ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರಿವೋಕ್ಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎನ್ ಆಫರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ if it becomes illegal after it is made but before it is accepted. So therefore the subsequent illegality or destruction of subject matter ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಲೀಗಲಿ ಆಗಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ
ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಫರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಫರ್ ಆದಮೇಲೆ, ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂಥವೇನಾದರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಅಂಥದನ್ನು ನಾವು ಆಫರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. then it can be revoked, it can be withdrawn by the offerer without any expectation of all those consequences, and we are entered into, we are offered that, and we made an offer, but later on we come to know that all these problems, at the time the offer cannot be continued. So therefore these are the 7 points to understand the revocation of an offer. With the help of all these 7 points, we have understand about the revocation of an offer. Let us see once again at the 7 points under what circumstances the offer can be revoked at once. Number 1, the offer can be revoked, cannot be continued, and because of some unavoidable circumstances. So that is called as the revocation by communication of notice as per section 6 subsection 1 of the Indian Contract Act of 1872, and the revocation by communication of notice ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಆಫರಿಗೆ ದ ಆಫರ್ನ ನಾವು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಫರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ನಾವು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಟೈಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿತಿನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಾವು ಟೈಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೂ ರೀಸನಬಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ರಿವೋಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಫರ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮೂರನೇದು ಸೊ ಡೆತ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಾನಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಫರರ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಆಫರರ್ ಏನಾದರೂ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಹುಚ್ಚುತನ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಫರ್ನ ನಾವು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಆಫರ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪಾರ್ಟಿ ಅಟ್ ಆಲ್, ಹಿ ವಾಸ್ expired, he was died, so therefore the offerer himself is not there, so therefore how can we continue the offer? So therefore it can be revoked by the legal heirs. So the number 4th point, the non-fulfillment of prerequisite conditions. ನಾವು ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆಫರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅವರು ಏನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಆಫರಿ ಫಸ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅವ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರೀ ಕೇವಲ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಆಫರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರಿವೋಕ್ಡ್, ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದಿ ಆಫರರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೈ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್. ಇವಾಗಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆಫರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದ ಆಫರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್. ಆಫರ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟೀಸಿಂದನೂ ಆಫರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ ಆಫರ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ದಟ್ ಆಫರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿವೋಕ್ಡ್, ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದಿ ಆಫರರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ one more, that is 6th important point to understand, that is offer not accepted according to the mode prescribed. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ನಾವು ಮೋಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಲೆಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅವ್ರ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರನೇ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಫರು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Otherwise, it can be revoked by the offerer. The lastly, we can say that subsequent illegality or destruction of subject matter. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇದೆಯೋ ಆಫರಲ್ಲಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫರ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಆಫರ್ ಕೆನ್ ಬಿ ರಿವೋಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ time. So these are the 7 points which are being mentioned, and with the help of all these 7 points we are understand the revocation of an offer. Thank you.